Welcome back, friends. In today's session we are going to continue with our topic of volumetric analysis. And if you remember, in the previous session I will discuss with the concept of the change in the indicator color during the acid-base titration. And in today's topic here we are going to continue with our discussion in the volumetric analysis. Now today let's start by seeing the procedures which are involved in the volumetric analysis. What are the different procedures? So in volumetric analysis we need to have these apparatus. As you can see here, we have the list of apparati. The plural of apparatus is apparati. So we have the retort stand which is here. Kama umesahau your form 1 chemistry, this is the retort stand. Then we have the beaker, and after having the beaker here below we need to have the white tile, and after having the white tile in the beaker always we put the basic solution. And then after putting the basic solution we are adding the few drops of indicator. Normally it's 1, 2 or 2 drops of indicator. Then here we have the burette. After having the burette we need to have the good cork or the good stopper of the burette, which will prevent the acid from flowing down. And from there this burette is calculated in terms, huku juu ndo kuna 0, huku chini kuna 50. Some of these ni 50, some of these ni 25. I think most of them ni 50. And then also for taking the base into a beaker tunatumia apparatus called a pipette. So huku juu tunaweza kutumia pump. Some of there are some pumps unaweza kutumia kuvuta hiyo base, au ukishindwa kutumia pumps basi unaweza tu kaivuta hata kwa mdomo, kuvuta kwa mdomo. But it's very important for you to be careful, kwa sababu ukivuta kwa speed kwa maana utameza this base. Lakini normally hii base hata ukimeza it's not so much harmful as compared with the acid. Na ndio maana scientists walikuwa wanafanya those who created titration wakaona kwamba it's better huwa unafanyaje, huwa unavuta base kuliko kuvuta acid, kwa sababu acid ingekuwa asili sana kama ingeingia mwilini. So sometimes hii hapo huwa inapitiza mpaka mdomoni, unaosha tu unaendelea na maisha mengine. Kwa hiyo it has some of the clinical or health effect, lakini ni ndogo sana. Kwa hiyo unavuta hiyo base, unavuta base toka kwenye beaker, then unaiachia hapo. Ukishaiachia hapo inajaa humo. And normally these pipettes are either 20 mils or 25 mils. This is very important unapoingia lab. Sometimes kwenye titration wewe unajua kwamba volume ya acid ni equal to volume of base, lakini mwanafunzi alipo mjinga anaangalizia. Kwa hiyo mwenzake ametumia pipette ya 25, yeye ametumia pipette ya 20, anaangalizia kwa mwenzake. Sasa yeye ametumia pipette ya 20 mpata volume 19 point somewhere, anaona ile jibu ni la uongo, anaangalizia anachukua 24. And then ni calculation ndo anakosa kabisa, ni apate chochote. That is simply because ameangalizia na ameangalizia majibu ambayo ni ya uongo. So there is no need to do that. No need. Actually, and 100% there is no need to do that. Or you could do with your own ability and then you could pass it well. So no need to cheat. So tunachokifanya ni kwamba tunachukua base cha kwanza kabisa, we measure 25 cm cube of your sodium carbonate solution and transfer it into the conical flask. How do we measure it? It's by pipetting it. Pipetting, kule kuvuta ndo tunaita pipetting. So in procedure utaambiwa pipette 25 or pipette 20 cm cube. It depends with the pipette ambayo umepewa. The final answer for Molarity will be the same. Wewe umetumia pipette ya 20, pipette ya 25, jibu la mwisho itakuwa lile. So add a few drops of methyl orange indicator. So our first procedure is to pipette. The second procedure is to add indicator. Then this will turn the sodium carbonate solution yellow. So the solution will turn into yellow because we said the color of methyl orange indicator in the basic solution is yellow. We said it. So after there, set up the apparatus as shown in this figure. So put the burette there, then add the solution
add the solution. Actually, this arrangement, I can't say this as the true arrangement, because normally what is put in the burette, it is an acid, it is not a base. So actually putting a base in a burette, no, that's not correct. I am disagreeing this. I'm disagreeing. So normally the acid, the one which is put in there, and normally when we are calculating this mean title volume, it's the volume of acid below here. Kwa hiyo ninachokuambia ni kwamba hapa chini tunaweka nini? Base, sio acid. Tunaweka base hapa. Tuna pipette base, hapa chini tunaweka base, tunatia indicator. Na ndio maana amesema ukisha this you turn the sodium carbonate solution into yellow. Sio kama hapa walivyo label kwenye diagram kuwa ni acid. Hii ni uongo. Hapa wametupeleka polini hapa. So you need to be careful. Kama hizi notes unavyotumia wewe unaangalia nini kaza nini. Hapa nimesema ni nini hapa inakaa hapa base. So tuna titrate toka hapo na lead volume. So tunachokifanya ni kwamba kabla hatuja titrate hapa tuna lead volume, tuna lead volume. Na katika volumetric analysis tuna titrate mara 4. Ile ya kwanza tunaita pilot. Huku chini unakuja kuchora table kama hii. Ya kwanza tunaita pilot, rough titration. Ya pili tunaita titrate 1, titrate 2 na titrate 3. Hizi tatu ndo tunazotumia. Hii ya kwanza ni pilot. Pilot ni kama kwenye ndege anavyokuwa anaongoza pilot. Huku sisi pilot ni kinachokuwa kinatuongoza kufika kwenye jibu letu. So that is what you call at the pilot. Kwa hiyo hapo ukiambiwa pilot uelewe ni ile ambayo inatuongoza kufanya kutitrate. So what you mean pilot tunaisomaje? Kuna kitu tunakiita final burette reading, kuna initial burette reading na volume of acid added au volume used. Unaona? Ndio maana nimekwambia this table tunacholea nini? Acid. Kinachotokea kuwekwa kwenye burette, it is an acid. Volume used, it is an acid. So initial volume tunaisoma hapa. Kabla tujaanza kutitrate tunasoma hapa juu initial volume. Hapa kwenye meniscus tunasoma initial volume. Na niliwaambia kwenye session iliyopita kwamba a meniscus kama hii hapa ndio bika yetu. Let's say this is our beaker. Then hapa juu utakuta imekaa hivi. Hii acid yako utakuta imekaa hivi. Sasa ikikaa hivi, it is because of the concept of viscosity and attraction of hii ni burette. I mean this is our burette, this is our burette. So let's say it is from here kushuka huku chini ndio kuna acid huko. Huku chini ndio kuna acid. Kwa hiyo meniscus ni point fulani hapa. Wani ni kuonyeshia hapa vizuri kabisa. Meniscus ni hapa. Hii ndio meniscus. Kwa hiyo utasoma hapo au pande huko utasoma hivi. Hapo. Usisome huku juu. No, this is incorrect. This is correct. So this is the point where you read the initial reading. Then after reading the initial reading tunafanyaje? Manake let's say this is your burette and your burette imeendelea tu hadi huku chini, imeendelea huku, imeendelea hadi huku chini. Sasa from this initial reading you titrate, and then let's say the color change imetokea wapi? Imetokea pale. Na pale color change ilipotokea, let's say we have another meniscus here. That means we have another meniscus here. So if we have another meniscus here, hii ndio meniscus yetu. Manake color change yetu hapo imetokea wapi? Tunakuja hapa kabisa kwenye meniscus hapa. So tunakuja hapo kwenye meniscus, na tukija hapo kwenye meniscus hapo, ni chole kwa rangi ambayo mtaona vizuri hapo. So tukija hapo kwenye meniscus yetu, na kabisa hapo kwamba tutakuwa tuna volume fulani hapo iliyotumika kutoka pale juu mpaka hapa chini, volume used V. Kwa hiyo ili kupata, ni kwambia huku juu ndo kuna 0. Hivi vipimo vinashuka hivi. Kwa hiyo let's say hapa chini labda ni 20. Hapa ambapo imeishia 20. So in order to get volume used,
this is initial volume, manake ni labda V not to it, and this is the final volume, let's say to the V labda final. So this is the initial volume, this is the final volume. Now to get the volume used, tutachukua V final minus V initial. So V final minus V initial, na kuja kupata the volume used hapo tuliyofanya kwa titration. After there inategemea, this burette normally na containing 50 cm cube of the acid. Kwa hiyo inategemea, it is either kama hiyo acid kama it is 20 imetumika, you can titrate again without adding, and it's not necessarily kwa hiyo kuanzia 0. Sometime mwingine anaweza kaanzia 10, kwa sababu kama volume used ni 20, kama volume used it is 20 cm cube, atakayeanzia 10 hapa juu, hapa ukianzia 10 maana yake huku chini atakuja kuishia kwenye ngapi? Kwenye 30. Akichukua 30 volume final 30, toa volume initial 20, volume initial 10, anapata 20 ile ile. So don't get confused. Kule kwenye experiment funzi unakuta wanashindana sana kwamba anzia kwenye 0, anzia kwenye hii. No, it's not necessarily for you to start at 0. Kustart at 0 ni kama tu hauwezi kufanya calculation vizuri. Kustart kwenye 0 ni vizuri tu kwa mtu ambaye una experience sana, lakini kama kwa mimi nafanya experiment, I am starting anywhere, and that will not be the reason for me to fail my exam. Kwa I hope umeelewa sana hapo kusoma volume. Toka hapo sasa tunachokisema ni kwamba pour the acid into the 50 cm cube burette. Read and note the level of the acid in the burette. So you need to know the point of meniscus, and you need to read and record the measurement of the acid at the point of meniscus. By means of a tap at the base of the burette, drip the acid slowly into the conical flask, swirling the flask continuously until the color of the liquid in the flask turns orange. Kwa hiyo actually ni kwamba tunapokuwa tuna add the acid into base, the color will not turn orange in such. I mean, it will turn orange because the color of a base in the color of methyl orange. Kwa hii experiment tungeweza kutumia an indicator, it's either POP or it's methyl orange. Methyl orange color in the neutral it's orange, but in the acidic solution it's pink. So in the neutral solution it's orange or red. That's why some kind of this solution you can see it appears like red. So if the color of the methyl orange solution in the neutral solution it's orange, that means the yellow color of the methyl orange indicator in the basic solution will change into orange, and after changing we know already now the neutral point of our titration has already reached. Tuna stop there, tuna read the volume, that is final volume, then tunakuja na record. So for example ilianza na initial volume, final volume ikawa ile pale, final volume ikawa ile pale, kuchukua hii kuminus kupata jibu ile hapa chini. Lakini it's not necessarily hapa angeweza kuanzia ngapi? Kuanzia hapa 24.2 angeweza kwenda hapa akaenda nayo huko, angetitrate mpaka volume fulani, let's say. Kwa it's not necessary kwa sababu 24.2 mara 2 haifiki 50. It's not necessary for you to add until again up to 0. Lakini kwa mtu ambaye unaona una ni beginner, una add mpaka kwenye 0. Kisha add solution hadi kwenye 0 unaanza kutitrate tena mara 2. So unaona unafanyaje? Una stop there, una record the new level of acid in the burette. Repeat titration 3 to 4 times, noting the initial and the final reading of the burette each time. Then find the volume of the acid as shown in the table below. So firstly, one among the very important point to note in the volumetric analysis is about tabulating your results. This table of results, it is very important in volumetric analysis. Every experiment of volumetric analysis, teachers always they look for this table. If you have got the correct volumes in this table, they are sure that it is very easier for you to perform well in your question.
Kwa ili wajue kama unaweza kufanya vizuri maswali yanayoendelea, lazima kwanza angalia hii table. Hii table ukikosa tu hapa, mwalimu anayejua na mbele anaweka kosa yote, hashughuliki hata kuyasoma. Kwa sababu gani? This table and calculating the average volume of acid used is the basic procedure in calculation of molarity of acid. Now what we are saying, kwanza hapa lazima ujue hii table. Kwenye hii table nilikwambia ya kwanza it's pilot. Kuchukua ile ya kwanza ya juu minus chini unapata pilot hapa. Ya pili it's volume 1. This is volume 1. Ya pili it's volume 2. I mean ya tatu is volume 2. Na hii ya nne mwishoni it's volume 3. So after knowing the volume 1, volume 2 and volume 3, we are using volume 1, volume 2 and volume 3 to calculate the total, to calculate the average volume of acid used. We are using the volume 1, volume 2 and volume 3 to calculate the average volume of acid used. Now we are neglecting the first volume, which is rough or trial or pilot. We are adding volume 1, volume 2 and volume 3. Then we are dividing by 3. Now from there, having already known the volume 1, volume 2 and volume 3 and calculating the average to get the volume of acid used. Tumeshapata volume of acid used ni ngapi? Ni 23. Now kutoka kwenye 23 kuna kanuni ya kwenda kutafuta molarity sasa. Molarity. So from 23 first we need to balance the chemical equation of the reaction. We need to write the balanced chemical equation of the reaction. Kwa kama unavyoona hapo the balanced chemical equation of the reaction, kwa sisi hapa tuliyoandika ilikuwa inaonekana kama hivi. Balanced chemical equation for the reaction ilikuwa inaonekana kama hiyo hapo. Kwa unaweza kuona jinsi gani ambavyo hiyo reaction tunakuwa tumeipamba hapo. Tumeipamba, lazima uwe umesoma topic ya balanced chemical equation kwenye form 3. Kwanza it magnified. Kwanza unatakiwa unajua chemical formulas za hizo chemicals zako ambazo unazitumia. So kwanza unatakiwa unajua chemical formula hizo chemicals zako. Kwa mfano kwa hapa tunatumia kwa mfano kwa hapa tunatumia sodium hydroxide pamoja na sulfuric acid. So you need to know the chemical formula of sodium hydroxide and the chemical formula for the sulfuric acid. Sodium hydroxide inaandikwa vile, sulfuric acid ni ile pale. Hiyo ni topic ya form 2. Unajua ninavyokuambia sodium hydroxide inaandikwa, sulfuric acid inaandikwa. Then kubalance chemical equation topic ya form 3. Unaona kwa mfano after balancing the chemical reaction you come to realize kwamba 1 mole of sodium carbonate required 1 mole of sulfuric acid in order to complete reaction. Kwa hiyo tunaita kuwa ni number of moles of acid ni 1 na number of moles of base ni 1. Toka hapo volume of acid tumeipata hapa na volume of base hiyo hapo. Then molarity of base, kwa sababu base ndio ilikuwa standard solution, molarity of base is known. How can we calculate molarity of acid now? Molarity of base ni hapo 0.1. But molarity of acid is not known. So if the molarity of base is known and molarity of acid is not known, we are using a formula we call it the acid base molar ratio. Acid base molar ratio. And when we were studying in O level, we call this formula in a nickname as the Mavana formula. Mavana formula manake molarity of acid, volume of acid, then number of moles of acid. Some of students they call it as Mava, but Mavana it's very easier for you to memorize the formula. Mavana maana anaanza molarity of acid, volume of acid, huku kulia kuna number of moles of acid, and then huku chini molarity of base, volume of base, number of moles of base. So this is called the acid base molar ratio, and sometimes we call it the Mavana formula. So Mavana formula is the local name, wazungu walijui Mavana. And from the Mavana formula now we calculate the molarity of acid. So you make subject the molarity of acid, you get molarity of acid is equal to molarity of base, volume of base, number of moles of acid, divided by volume of acid, number of moles of base. So calculation of sulfuric acid concentration will be equal to 0.936 m. From there
Yeah, this is just the discussion of the standardized common mineral acids, and we said about we discussed about the aspects of the other mineral acids like HCl, nitric acid, and this sentence doesn't add anything in our discussion. So later we'll see different types of calculations of molarity in volumetric analysis. That will be a very important session kwa sababu one among the very interesting part which most of teachers they want to ask is about calculations. They will ask you about some questions in volumetric analysis, but they will be interested in asking you about questions. Now if you don't know about questions, it will be very disadvantageous for you to study this topic. So this marks the end of our session, and later we wish you nice studies. Thank you. If you need these notes, just contact me. They are available at a very low cost, very low cost. And in the next session we start discussing about the concepts of calculations of the volumetric analysis. Thank you everybody. Let me wish you nice studies.